Binatang itu tahu aturan kawin dengan siapa. Itu tahu. We love you. And number two, animal knows who they're gonna mate with. Tidak akan pernah terjadi sapi jatuh cinta dengan kuda. Catat itu baik-baik. Tidak mungkin saudara ada ayam jatuh cinta dengan burung. Tidak mungkin. Ngerti nggak contoh ini fakta. And this is reality. Ketika Papa berfirman kepada kita, jangan berpasangan dengan yang tidak seiman. Amen. When the Father says, do not get boyfriend, girlfriend, which is not in the same faith with you, Kita terjang saja. you go ahead anyway. Bayangkan kalau ada kuda birahi dengan sapi, anaknya apa itu? Imagine if a horse has a desire with a cow. Anaknya apa? What would the children be like? Saudara, itulah kita dengan mereka. And that's us with them. Maka itu kenapa Bapa kita dan Tuhan Yesus berfirman begitu banyak memberi contoh tentang binatang. That's why our God, the Father, and Jesus gave a lot of examples about animals. Alkitab ini buku biologi juga. The Bible is also a biology book Karena bicara begitu banyak tentang binatang. because it talks a lot about animals. Yang nomor 3 lebih hebat lagi mereka daripada kita. And number three is even more than us. Mereka itu telanjang di alam bebas, nggak pernah bernafsu. And animals, they are naked out in the field and they never feel embarrassed. Tapi kita, I'm sorry, Iya. they never have desire or lust. kita pakai celana masih kurang ajar. We are wearing closed pants and we still disrespectful. Nah, itu artinya mengapa Papa marah kepada gereja. That's what it means why Daddy God is angry at the church. Kau sumpai kamu putri-putri Yerusalem. You go to Jerusalem. Karena kita nggak tahu aturan, mereka lebih tahu aturan. Because we are so disrespectful and the animals know respect more. Kita nggak pernah ketemu ada kerapatah hati. Did you ever meet a broken heart monkey? Kita tidak pernah ada ketemu kuda mau bunuh diri. Did you ever encounter a horse committing suicide? Loh, betul saudara. That's true. Karena mereka itu begitu taat hidupnya kepada Papa di They sorga. are so obedient to the Heavenly Father. Binatang itu tidak pernah merasa kecewa atau salah ambil keputusan. Never. Never animals make wrong mistake, wrong decision. Contohnya begini, saya nggak pernah ketemu tiba-tiba anjing jalan, salah gitu. I never see my dog, oops, I just made a wrong decision. Betul nggak? Nggak pernah. Never. Mereka nggak pernah menyesal juga dalam hidupnya. They never regret in their lives. Tapi kita ini kurang ajar dan minta ampun. But we are so disrespectful. Nah, kenapa mereka seperti itu? Why are they like that? Satu hal aja yang kita nggak punya tapi mereka punya. One thing that we don't have and they do have. Mereka tidak pernah punya hak untuk memilih dalam hidup. They never have right to choose in their lives. Gara-gara kita diciptakan sama seperti Papa di surga bisa memilih, Because we have been created like the Heavenly Father that we can decide and choose. ini masalah. This is the problem. Karena dasar hati manusia Because the root of the hearts of men selalu pilih yang negatif daripada yang positif. always choosing the negative things. Nah, binatang nggak pernah punya pilihan dalam hidup. Animals never had choice. Maka itu mereka dari lahir sampai mati menu makanan sama, nggak pernah bosan. That's why since they were born, after they die, their menu never changed and they never get tired. Bayangkan kalau sampai singa ganti dietnya, celaka kita ini. Kalau apa ya? Singa ganti menu makanan, singa ya. Imagine if the lions change their menus. Bisa bayangkan kalau sapi bosan makan rumput, bisa bayangkan. If you imagine if cows are tired of eating grass.
Saudara, mereka nggak pernah punya rasa bosan juga dalam hidup. They also never get tired in their lives. Nah, dari sini kita bisa belajar. So here we can learn. Binatang tidak pernah menanyakan masa lalu teman-temannya, nggak ada. Animals never ask of their friends past. Tapi kita kalau ketemu tanyanya panjang-panjang, kala interogasinya polisi. I gotta say in Indonesia, when you ask somebody, the interrogation is more than a police. Betul nggak? Isn't that true? Nah, itulah kita. That's us, Tapi Papa nggak begitu. but our Father is not like that. Setiap hari kita jumpa dia, Every day we meet Him, dia lihat kita adalah manusia yang hari ini. He looks at us as the living human being today. Tapi kita melihat manusia itu manusia past tense. But when we look at other people, we look at them as the past time. Kalau kita semua sudah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Are all in the Lord Jesus Christ, maka kita adalah manusia baru. so we are a new creation. Nilailah semua orang dengan penilaian ini. So measure other people with this kind of measure. Seandainya dia masih belum berubah, If that person still not changed, itu bukan urusan kita. that's not your business. Itu urusan dia dengan Tuhan. That's his business with God. Tapi justru kalau kita bisa melihat orang lain dengan pandangan Yesus memandang orang itu, But if you can look at other people the way Jesus looks at those people, maka kita jadi bersih di hadapan Bapa di surga. so we are clean in the eyes of God the Father. Karena kita tetap melihat dia adalah manusia hari ini, present tense. Because we look at those people as a present tense guy today. Kita lihat Roma 15 Let's look at Romans 15, ayat 7. verse 7. Di dalam segala sesuatu di dunia ini, saudara, Everything in this world, entah itu bicara soal makanan, soal vacuum, teknologi, technology, ya soal apa saja, whatever, maka ada standarnya, there's a standard. ada ukuran standarnya. There's a standard measurement. Betul tidak? Untuk apa saja dalam hidup ini. Whatever in his life. Nah, ternyata Papa juga punya standar untuk kita. Apparently our daddy God does also have Nah, a standard. standar yang dia pakai untuk menilai kita The standard that he uses to measure you adalah standar yang dia pakai seperti ini, ayat is the 7. standard that he uses in verse 7. Ya, silakan dibaca langsung. Therefore receive one another, just as Christ also received us to the glory of God. Hallelujah. Katakan amin lagi sekali ayat ini, saudara. Papa kita dan Tuhan Yesus menerima kita itu dengan satu ukuran, seperti Yesus telah menerima kita. Ini standar. The Father and Jesus received us with a measure like the way Jesus received you and me. That's the standard. Saya mau tanya kepada I want saudara. to ask you a question. Pertama kali kita jumpa Tuhan Yesus, When we first met Jesus, apakah pakai syarat? was there any requirement? Ya, Daniel, aku mau terima kamu tapi kamu mandi dulu. Daniel, I will receive you, but you take a shower first. Sobat jawab, ya atau tidak? Is it yes or no? Dia menerima kita dengan sebau-baunya kita pun dia terima. He received you just as stink as you are. Amin. Dia pun menerima kita nggak pakai percobaan. Oh, aku kenal kamu. Seperti pendeta saudara 5 kali masuk penjara itu mujizat itu sudah. The just Jesus doesn't say, oh, I want to receive you, like your pastor, he went to prison 5 times. Kalau dia melihat kita dengan begini, oke Daniel, aku terima kamu, tapi percobaan 3 bulan. He doesn't look at us like, okay Daniel, I'll receive you, but trials for 3 months. Kalau 3 bulan kamu benar terus, boleh kamu masuk. Okay, 3 months you succeed, okay, I'll take you. Tapi 3 bulan kamu gagal, ulang lagi dari depan. 3 months you fail, start over. Begitu tidak? Is God like that? Cepat jawab, saudara. Answer. No. Dia menerima kita apa adanya sebagaimana kita ada sekarang ini. Yes. He receives us just the way we are, so we could be what we are today. Nah, seperti itu permintaan Papa. Terimalah seorang akan yang lain. That's God's desire. He said, receive one another. Seperti ya. Ini yang kita harus miliki This is what we have to have. sebagai gereja, saudara. As the church. Amen. 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Corinthians 6:11. Kita menemukan kebenaran yang luar biasa. We find an amazing truth. Ada 3 tingkatan Papa menyucikan, menguduskan kita sebagai manusia berdosa ini. 3 levels how God sanctify and cleanse you as sinners. Ya, silakan dibaca 11. 11. And such were some of you, Ya, but you jadi dulu, stop. Dulu kita itu seperti ini, ada daftarnya dari ayat yang ke-8.